ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. See, before going to this session, analog circuits, as you know, the main invention in the case of semiconductor devices is transistors. Okay, invention of transistors made a drastic change in our electronic circuits. Okay, so transistor is important one. So ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂളുകളിലെല്ലാം എല്ലാ സർക്യൂട്ട്സിലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ദ മേജർ കമ്പോണന്റ്. ഓക്കെ, BJT. സോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പം കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവാതിരിക്കുക. ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിമൈനിങ് തിങ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, how can you define a transistor? How many regions are there? For a transistor, how many terminals are there? BJT, bipolar junction transistor, 3 terminal device. Okay, which are they? നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അറിയാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ വിച്ച് ആർ ദ 3 regions? എമിറ്റർ, ബേസും കളക്ടറും. എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ, 3 regions അല്ലെ. അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ഹാവ് 3 terminals, എമിറ്റർ, ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ. ഓക്കെ, BJT ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് BJT അതുപോലെ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ BJT-നെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇറ്റ് ഇസ് എ 3 terminal device. Okay, or we can say it is formed by connecting 2 diodes back to back. And we have an emitter terminal, base terminal and collector terminal. And coming to the doping and dimension, അതിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം? ബേസ്, എമിറ്റർ, കളക്ടർ. Size, that is dimension of these regions and doping concentration. Which is the largest region among this emitter, base, collector? By dimension, which is the largest region? Collector. Collector is the largest region and smallest one is base. Okay, so we can say emitter, base, collector. Okay, so dimension പറയുകയാണെങ്കിൽ collector is the largest region and base is the smallest one. Emitter is moderate. By doping concentration, how will be the doping concentration in emitter, base and collector region, which is largely doped region? Which one is largely doped region? Emitter, base or collector? Emitter. And very lightly doped? Very lightly doped base. Then collector is moderately doped. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. സോ ബൈ ഡയമെൻഷൻ, ഇഫ് ഐ എം സെയിങ് collector will be the largest size, largest size region. Base will be the narrow region. Okay, and emitter is moderate. By considering the doping, I can say emitter will be heavily doped, base will be very lightly doped, collector is moderately doped. ഇത് നമ്മുടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ബേസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് ഇപ്പം വേണമെന്നില്ല, എനിക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി.
Why the base is made very thin and less doped? ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയണേ. അപ്പം ബേസ് ആണ് ഏറ്റവും സൈസ് ഡയമെൻഷൻ കുറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു, വെരി ലെസ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ റീസൺ ഒന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് പോകുന്നില്ല. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ജംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ. വി ഹാവ് എൻ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ. വി ഹാവ് ടു പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കണേ, നമ്മൾ ഇനി ഓരോ ഡിവൈസ് വരുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും. ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ, NPN ആൻഡ് PNP അല്ലെ. എയ്തർ this can be like this, that is emitter and collector will be of same dopant alle. So in NPN transistor, both emitter and collector will be N type and base will be P type, and for PNP, emitter and collector will be P type and base will be N type. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. ഓൾസോ ദ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഫോർ NPN ആൻഡ് PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ. മോസ്റ്റ്ലി NPN ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിൾസ് ഒന്ന് ഓർക്കുക. Then main applications of a transistor. Okay, main applications of a transistor is one is an amplifier. As you know, amplifier is a circuit which increase the signal strength. Detail ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, നോക്കാം അന്നേരം. Okay, transistor can act as an amplifier where the signal strength has to be increased, or transistor also act as a switch to choose between two available options, that is on and off. Okay, and also it can regulate the incoming current and voltage of the signals. These are the main uses of the transistors. ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ആണ്, നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള പോർഷൻ ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആസ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റുഡൻസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ദെൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിംഗ്. ആക്ച്വലി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിംഗ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ബട്ട് അത് ഇതല്ല, കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച ബേസിക് ബയാസിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അതായത് വി ഹാവ് ബയാസിംഗ് മീൻസ് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് DC വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് 4 ബയാസിംഗ് ടെക്നിക്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ 4 ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റീജിയൻസ്. സോ ആസ് യു നോ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വി ഹാവ് 2 ജംഗ്ഷൻസ്, ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ. So according to the biasing in that junctions, we can have 4 regions of operation for transistor. So നിങ്ങൾ ഈ ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബയാസിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിടത്തം വരെയല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിംഗിൽ യു ഹാവ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ two biasing options, forward biasing and reverse biasing. As in the case of diode, നമുക്ക് എന്താണ്, if we are applying a high voltage to P region and low voltage to N region, it will be forward biasing. Okay, if we are applying low voltage to P region and high voltage to N region, it will be reverse biased. So we have 2 junctions here. One is emitter base junction and other one is collector base junction. Okay, so if according to the biasing in these 2 junctions, we have 4 modes of operation, or we can say 4 regions of operation. Okay, so adile first case ഈ ടേബിളിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കേസ് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. If the both junctions are forward biased, that is emitter junction and collector junction. So emitter junction means, actually ഇവിടെ നമ്മൾ emitter junction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is emitter base junction. collector junction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ collector base junction, because നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താ ബേസ് മിഡിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we can simply say emitter junction, that means emitter base junction. Collector junction means collector base junction. Okay, if both are reverse biased, you can see in this diagram. This is diagram. So for an NPN transistor, PNP ആണെങ്കിൽ polarity reverse ആയിരിക്കും. We are considering NPN transistor. Here N region is connected to negative terminal of the battery, P region is connected to positive terminal. So we can say it is forward bias. This junction is forward bias. Similarly, here P region is connected to positive, N region to negative. Here also it is forward bias. If we are biasing both these junctions in forward manner, the region of operation will be saturation. Okay, saturation region. We are calling it as saturation region. Then next case is, consider the emitter base junction. That is the case in this figure.
that is normal mode, or we can say active region. Okay, normal mode or active region, or we can call it as linear region. Okay, in this case, the biasing is like this. The emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. Okay, emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased in the case of active region. Okay, so in this diagram you can see here, this is the emitter base junction. N region is connected to negative terminal of the battery and P region to positive. Okay, that is, this is forward biased. And now here P region to negative terminal, N region to positive terminal, that is reverse bias. Okay, so if the emitter base junction forward biased and collector base junction is reverse biased, we can call it as the transistor will be operating in active region or linear region. Okay, or normal mode എന്നും പറയും. Okay, so that is active region. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ്. ആ കേസ് ഒന്ന് ഓർക്കണം. ബിക്കോസ് ഈ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാമോ? ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എനിവൺ? ആംപ്ലിഫയർ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആംപ്ലിഫയർ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആംപ്ലിഫയർ. So if the transistor is operating in active region, then only it will work as an amplifier. Okay, then next is cutoff region. Cutoff region means both the junctions are reverse biased. Okay, both the junctions are reverse biased, it will be in cutoff region. And inverse mode, that is inverse active mode, that is rarely used. Reverse biasing the emitter junction and forward biasing the collector junction, that is inverse active mode. ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ലോജിക് ഫാമിലി, I²L എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോജിക് ഫാമിലി ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ മാത്രം, റെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ആ ഒരു റീജിയനിലുള്ളൂ. മോസ്റ്റ്ലി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കേസ് പറയുമ്പം വി ആർ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് വി ആർ ബയസിങ് ഇൻ എയ്തർ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ, സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ഓർ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ്ങിന്റെ കേസ് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പം വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദാറ്റ്? എന്താ നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ റീജിയൻസിലൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലീനിയർ റീജിയനിൽ നിങ്ങൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ലീനിയർ റീജിയനിലാണ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ബയസിങ് സച്ച് ദാറ്റ് emitter junction is forward biased and collector junction is reverse biased, so that it will be in active region. So നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബയാസിങ് കണ്ടീഷൻസ് സർക്യൂട്ട്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, so that is the purpose of this biasing. Okay, and in cutoff and saturation region, what is the application? Transistor act as switch. നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് സ്വിച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ both the junctions are forward biased, so it will act as an on switch. Okay, in cutoff region both the junctions are reverse biased, so it will act as a closed switch. Sorry, I mean off switch. Okay, so switch on saturation condition ആണെങ്കിൽ on switch, കട്ടോഫിലാണെങ്കിൽ ഓഫ് സ്വിച്ച്. ഓക്കെ, സോ ബിറ്റ്വീൻ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് the switch application, for switch application we are operating the transistor in saturation of cutoff region. Okay, for amplification we are using the transistor in active region. So that is the need for transistor biasing. Okay, so നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം? അത് സ്വിച്ച് വേണോ ആംപ്ലിഫയർ വേണോ? ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ we have to operate in these different regions. Accordingly different regions operate ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to change the biasing conditions. Okay, so transistor biasing ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിംപ്ലി ഒരു 2 വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബയാസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഡയഗ്രത്തിലൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബട്ട് ആക്ച്വൽ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലി ഇതുപോലെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. കമ്പണൻസ്, റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബയാസിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആക്ച്വലി ആ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.
Also, you have seen the 3 configurations of transistor, അല്ലെ? Common emitter, common base, common collector. Configurations, actually, what is the thing is, നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ, നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ 2 terminals we have to apply input. Between 2 terminals we have to take output. But നമുക്ക് എന്താ, ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് we have only 3 terminals, അല്ലെ? 4 terminals ഇല്ല. So one of the terminals should be made common to both input and output. Accordingly, we have common emitter, common base, and common collector configurations. Among these, widely used configuration is common emitter configuration. Okay, so we are discussing with that thing, common emitter configuration വെച്ചിട്ടാണ്, because നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇനിയുള്ള സർക്യൂട്ട്സിനും കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ കാര്യം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. That is, common emitter configuration means we are making this emitter terminal common to both input and output. Okay, so here base, collector and emitter. One more thing, നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിനകത്തുള്ള കറണ്ടിന്റെയും വോൾട്ടേജിന്റെയും റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ എമിറ്റർ, ഇറ്റ് ആസ് IB. ഓക്കെ, ഓർ ടു ദ collector it is IC. Okay, ഈ ആയിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. എമിറ്ററിൽ ഇറ്റ് ഈസ് IE, ആൻഡ് ഓൾവേസ് ദിസ് IE വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു IB പ്ലസ് IC. ഈ ബേസിക് റിലേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തേക്കണേ. ഓക്കെ, IE ഈസ് ഈക്വൽ ടു IB പ്ലസ് IC, എമിറ്റർ കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ദിസ് കളക്ടർ ആൻഡ് ബേസ് കറണ്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻസൈഡിലേക്കായിരിക്കും വരിക, മറ്റേ IE ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും. NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് PNPക്ക് നേരെ തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, എനിവേ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഓർക്കുക, IE ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു IB പ്ലസ് IC ഓൾവേസ്. ഓർ ആക്ച്വലി this IB will be very small, so we can say IC is approximately equal to IE എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. Since IB is very small, we can say IC is approximately equal to IE. Okay, exact അല്ല, it will be approximately equal. ആ റിലേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ. Then, so coming to this common emitter configuration. So നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കറണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം, വോൾട്ടേജസ്. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ബിക്കോസ് ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഓരോ വോൾട്ടേജും അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷനും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ്, നമുക്ക് വോൾട്ടേജിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഹിയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ base and emitter we can say it is VBE. Okay, so in between collector and emitter we can say it is VCE. Okay, here it is VCB, collector to base, അത് rarely used ആണ്, so നമ്മൾ അത്രയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, VCB. Okay, so here നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല? ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഇൻപുട്ട് എവിടെയാ, ഏത് ടെർമിനലിൽ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഏത് ടെർമിനലിൽ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇൻപുട്ട് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ. കോമൺ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമിറ്റർ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എമിറ്റർ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓർ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ബേസ് ടെർമിനലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ IB, അതായത് ബേസ് കറണ്ട് വിൽ ബി ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ബേസ് ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്, ദിസ് വിൽ ബി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസ്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്തോ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ്, മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഓർക്കുക, കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എമിറ്റർ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ബേസിലാണ് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ IB is the input current and this base to emitter voltage,
VBE. It is the input voltage. Okay. അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം കളക്ടർ ടെർമിനൽ. സിംപ്ലി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം കളക്ടർ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് വേണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ കളക്ടർ ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എമിറ്റർ ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്. ഓക്കെ. സോ ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് VCE, കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്. കറണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് IC. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് VBE, ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ. ഓർ വി ക്യാൻ സേ അത് VB മൈനസ് VE ആണ്. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പം VBE എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ VB മൈനസ് VE എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, ബേസ് ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ ടെർമിനൽ. ഓക്കെ. ഓർ അത് നമ്മൾ VB മൈനസ് VE എഴുതുവാണെങ്കിൽ എന്താ മീനിങ്, VB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ ബേസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ. അതേപോലെ VE എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എമിറ്റർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട്. ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് VBE. ഈ നൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ. കാരണം ഇനി അനാലിസിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മളിത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. എപ്പോഴും ഇത് പറയാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. VBE എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ബേസ് ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് VB മൈനസ് VE. ഓക്കെ. അതുപോലെ VCE, ദാറ്റ് ഈസ് കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്, വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് VC മൈനസ് VE. ഓക്കെ. സോ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് VCE. സോ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഏതൊക്കെയാ, IC ആൻഡ് VCE. ഓക്കെ. അത് കളക്ടർ കറണ്ട് ആൻഡ് കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്. ഇൻപുട്ടിൽ വി ഹാവ് ബേസ് കറണ്ട് ആൻഡ് ബേസ് ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇത് ഓരോ കോൺഫിഗറേഷനും വേറെ ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കോമൺ എമിറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം മാത്രം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ ബേസിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, we are plotting between input voltage and input current. Okay. That is IB versus VB. Input characteristics ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി അത് ഡയോഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സിമിലർ ടു ഡയോഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക, ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി വി ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് VBE വേഴ്സസ് IB, ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ. ഡയോഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും. അത് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജസ് it will give different values. So different output voltages നമുക്ക് ഇതുപോലെ different values കിട്ടും. നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയാനുള്ള റീസൺ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഫോർ കോമൺ എമിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേഴ്സസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ VCE ആൻഡ് IC. ഓൾവേസ് IC എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിയാംപിയർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മില്ലിയാംപിയറിൽ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ. VCE കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേഴ്സസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് വി ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ്. സോ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ബേസ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ റിലേഷൻ IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു IB. ഈ ഇക്വേഷൻ ഫെമിലിയർ ആണോ? ഈ ഇക്വേഷൻ ഫെമിലിയർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു IB. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഈ കാര്യങ്ങള്. മറന്നുപോയവരൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക്. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു IB. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് IB, the IC will changes. Okay. So we are plotting for different IB values. So our output characteristics will be like this. For a particular 0 microampere, IB will be like this. Plot will be like this. For 10 microampere, output characteristics will be like this. Like that for different values. So we can say output characteristics is the plot between output voltage and output current, keeping input current constant. Okay. So we are keeping our input current IB to a particular value in order to obtain the characteristics. Okay. So the regions നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും.
ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എവിടെയൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, സോ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ വെൻ VCE collector to emitter voltage is less than or equal to VCE sat. That is maximum collector to emitter voltage. Okay, so ആ collector to emitter voltage ന്റെ maximum value വരെ this yellow color region, that is called as saturation region. Okay, then this is the cutoff region. ഈ പിങ്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് cutoff region, that is below IB, that is IB equal to 0 below ആണെങ്കിൽ that is cutoff region. Okay, so actually നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിമിറ്റ്സ്, ഈ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ, കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ, ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻസ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദ ലീനിയർ റീജിയൻ. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ റീജിയനിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കേർവ്സ് ആണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇനി അതിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേർവ് നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഈ ഒരു കേർവ് മാത്രം നോക്ക്. ഇതിന് നമ്മൾ IB ഈക്വൽ ടു 10 മൈക്രോ ആംപിയർ അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും VCയും ICയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും, ഓർ വി ക്യാൻ സേ VC ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ICക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ റീജിയനിൽ എത്തുമ്പോൾ കളക്ടർ കറണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുവരെ എന്താ ഇവിടെ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിൽ എത്തുന്നുണ്ട്, ദെൻ എന്താണ് ലീനിയർ റീജിയനിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടൈമിലും എന്തായിരിക്കും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓരോ റീജിയനിലായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നൗ so this is our output characteristics and regions of operation കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക. കട്ട് ഓഫ്, സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ലീനിയർ regions of operations കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. നൗ കമ്മിങ് ടു അവർ പോയിന്റ്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. സോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോഡ് ലൈൻ, ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോഡ് ലൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് എ ലോഡ് ലൈൻ? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ലോഡ് ലൈൻ, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ലൈന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ്, ഓക്കെ, അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോഡ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലോഡ് ലൈൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, വെൻ എ വാല്യൂ ഫോർ ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ കളക്ടർ കറന്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ്, ദാറ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഓൺ y ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് IC, y ആക്സിസിൽ കളക്ടർ കറണ്ട്, then collector to emitter voltage VCE, output voltage and output current plot ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ in order to obtain a saturation point, okay, saturation point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this value of maximum possible collector current. Okay, maximum possible collector current, we have a value for maximum possible collector current, that is called saturation point. ഇവിടെ A എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ്. Okay, similarly we can have a value of maximum possible collector emitter voltage. Okay, കാരണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്തായി പോകും, ഡിവൈസ് ഡാമേജ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് എ മാക്സിമം പോസിബിൾ collector emitter voltage, that will be collector emitter voltage we are representing in x-axis, that is corresponding to this point B. We can say it will be the cut-off point അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഈ ആക്സിന് ഈ റീജിയൻ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ആണ്, കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ആണ്. സോ the maximum possible value of current, we can say it is saturation point, and the maximum possible value of VCE, collector to emitter voltage, that is on the x-axis, it can be a cut-off point. When a line is drawn joining these 2 points, such a line can be called as a load line. Okay, this is called so as it symbolizes the output at the load. Means നമുക്ക് ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഈ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒക്കെ വാരി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ലോഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, നൗ
ഈ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് കട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് അല്ലെ, അതിന്റെ ആ മാക്സിമം വാല്യൂസിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരയിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് സിംപ്ലി ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ് ലൈൻസ്, DC ലോഡ് ലൈൻ ആൻഡ് AC ലോഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, if the load line is drawn only when DC biasing is given to a transistor but no input signal is applied, then such a load line is called as DC load line. That means ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ഹാവ് സം സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെ, VCC, ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ദർ ആൻഡ് ദിസ് ബയാസിങ്. നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ലീനിയർ റീജിയനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് emitter based junction should be forward biased, collector based junction should be reverse biased. സോ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള DC ബയാസിങ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് ലീനിയർ റീജിയനിലാണ് അല്ലെ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരു സൈനസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ, സൈനസോയിഡൽ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ഗെറ്റ് ആംപ്ലിഫൈഡ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ DC conditions എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി no input signal is applied, or before the input signal is applied, we are considering only DC biasing conditions. That is, we are ensuring that our transistor is operating in active region. That is, emitter based junction is forward biased and collector based junction is reverse biased. That is active region. Okay, so in ഒരു amplifier ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we are ensuring first the DC biasing conditions are perfect. Okay, so that load line drawn under DC biasing condition is called DC load line. Okay, in case any നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽസ് അവിടെ ഉള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ DC അനാലിസിസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പറയാം. ഇപ്പൊ സിംപ്ലി നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്ക്, വി ആർ എൻഷുറിംഗ് ദ DC biasing condition. ഓക്കെ, at that time before applying input signal, if you are drawing the load line means it is DC load line. Okay, also there are AC load line that is under the condition when the input signal is applied along with the DC voltages. It is called AC load line. Okay, അപ്പോൾ AC load lines നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല, നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. now നിങ്ങൾക്ക് DC load line കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളത്. Okay, so without considering the input conditions, that is input signal, we can consider DC load line. So DC load line എങ്ങനെ obtain ചെയ്യാനെന്ന് നോക്കാം. For that, consider common emitter configuration. Okay, so I'm considering common emitter configuration. You can draw this circuit. I'm considering an NPN transistor. Okay, in common emitter configuration, so that I'm grounding the emitter terminal. So this is my emitter terminal. This is base, and here it is collector. Okay, and here I'm considering a resistance RB and applying a voltage such that in order to forward bias the emitter base junctions, so positive to this side, negative to this side, so that I am forward biasing the junction. Let it be VBB. ഈ ഒരു നൊട്ടേഷൻ ഓർത്തോ, ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട്സിൽ DC സോഴ്സിനൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നൊട്ടേഷൻ VBB. ഓക്കെ, VBB മീൻസ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ബേസ് ടെർമിനൽ എന്നുള്ള മീനിങ്ങേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, VBB ഇത് നമ്മൾ DC വോൾട്ടേജിന് VBB എന്ന് കാണിക്കും. ആൻഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജിന് ബിറ്റ്വീൻ എമിറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് VBE. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ. VBB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ്, VB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് I am considering a load resistor RC and I have to reverse bias. Okay, so towards this N side, NPN transistor, towards this N side I have to connect positive terminal of the battery, and to this P side here I have to connect the negative. This is VCC. Okay, so now I am considered the common emitter configuration. Then one more voltage here, VCE. I am marking this voltage VCE. Okay, and let IC be the current flowing through the
സർക്യൂട്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കളക്ടർ കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ. സോ ഐ സി ബി ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മളിപ്പം ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ ആണ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ഒരു സിഗ്നൽ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. So we are considering DC load line, so we are not applying any AC signal. Only DC biasing conditions are applied. Under these conditions, apply KVL, Kirchhoff voltage law, to the output loop. So നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൽ KVL ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഹിയർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, ഇക്വേഷൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? That is, I am considering the direction of current like this. Okay, KVL means here we have a voltage VCC, that is this is minus plus, okay, VCC, and then current is flowing through this RC. Current drawn to RC is IC. Okay, so voltage drop across resistance, that will be plus minus. Alle, current in direction aanengil this will be plus minus. This voltage I can represent as the IC into RC. Alle, here voltage drop will be V is equal to I into R. So IC into RC, and here VCE. So I can write the expression as it is VCC minus ICRC minus VCE equal to 0. ആയിരിക്കൂലേ KVL? Here minus plus, plus minus, plus minus. Okay, so this is the direction of current. So I am taking this direction as positive. So it is VCC minus ICRC minus VCE equal to 0. Or I can write VCC equal to ICRC plus VCE. Or from this equation, I can write expression for IC. How can I write the expression for IC? It is equal to VCC divided by RC minus VCE divided by RC. അല്ലേ? So this is the expression for current. So നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ IC is equal to, ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. IC is equal to minus 1 by RC into VCE plus VCC divided by RC. ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ y is equal to mx plus c, or we can say minus mx plus c. കമ്പയർ ചെയ്തൂടെ? ദിസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ അല്ലെ? RC കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, VCC കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ദെൻ VCE, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് VCE I can take x, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ x ആക്സിസിൽ VCE എടുക്കുന്നത് അല്ലെ? Then y axis, instead of y I can take IC, that is this is IC. Okay, and y is equal to mx plus c, it is a straight line alle. Here minus mx plus c, plus mx plus c ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും, മൈനസ് mx plus c ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. Okay, so by comparing this I can see the collector current equation is a straight line with a slope of minus 1 by RC. Okay, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ DC ലോഡ് ലൈനിന്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത്. കറക്റ്റ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ DC ലോഡ് ലൈനിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ്, കട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ DC ലോഡ് ലൈൻ കിട്ടുന്നത്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് minus 1 by RC. minus 1 by RC ആയതാണ് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് വന്നത്. ഓക്കെ, സിംപ്ലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്ക്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ?